буду выходить онлайн. Всем привет! Как всегда, ВКонтакте первый. Почему-то очень активный. Так, кто у нас еще есть, кроме контакта? О, подходят люди. Hello, guys. I can see... only see the VK. ВКонтакте еще раз привет. Ждем YouTube, Twitch. Что там у нас еще есть? И Facebook. Facebook придется отдельно смотреть. На сайте. Сейчас мы перенесем. Все в другое окно. Oh, hello guys from YouTube. It's good. Please tell me, can you hear, is everything okay with sound? With the music is not so loud and so on. Facebook долго. Там, наверное, задержка большая. А как по звуку? Звук, голос и музыка не мешают? Нормально? Oh, I see likes on Facebook. That's good. Hello, Facebook. Today we will compete with the shooting range on a Glock 18. Also, I will tell you a bit more about our news, latest news, our plans, and so on. I apologize, we didn't release in time today Carl Gustav SMG as we planned, but it's near to be released, and I think in 1-2 days we will release it. So thank you for coming, for watching, and I hope you will be satisfied with new model. It's very interesting. It's pretty simple, but has its own interesting things. Будет, поэтому выпустим через 1-2 дня выпустим Карл Густав. Очень интересный шведский пистолет-пулемет. Достаточно простой, но тем не менее есть свои особенности, мелочи в дизайне. Hello, guys, hello. Музыки вообще нет. Ух ты. Сейчас попробуем сделать чуть погромче. Аудио. Сейчас, секунду. Да я боюсь просто, что сейчас будет очень громко. Ну, сделаю пока вот... Скажите, если будет громко. Oh, hello, Texas. It's very good. The state of the weapons. Thank you for watching. If you have any questions regarding our program World of Guns, if you have any questions or want me to explain anything about concerning the UE user interface or how to work with the program, or concerning any model, how it functions, why we did animation in such a way, or explain what is the issue, what is the main ideas of the function, and so on. So just write me. I'm here to help you, to explain what we are doing, and to share our experience here, so don't worry. Also, I will tell you more about our plans and schedule. So today we will check several models. We will
check our plans, the models we are working on. Also, we will compete. This is a shooting range with a Glock 19. It's free for several days, and you may play, compete today and win credits. Теперь немножко для русскоязычных. Сегодня мы разбираем Glock, мы посмотрим, если есть вопросы по функционированию, хотите что-то, чтобы я объяснил, почему так работает или почему мы так сделали, может что-то непонятно, спрашивайте, я с удовольствием расскажу. К слову, был недавно совершенно интересный случай, когда человек писал, что вот у вас неправильно работает там такая-то вещь, нет какой-то детали, а потом оказалось, что он смотрел пистолет в режиме разрезов. Естественно, мы режем его напополам, и действительно, да, там иногда не отображаются часть деталей. Просто очень эффектно разрезать его напополам. Хотя пробовали мы делать технологические разрезы, симулировать, как это делают на самом деле для обучения. Ну и что? Они маленькие, ничего не видно. В режиме X-Ray получается удобнее смотреть, поэтому порезать пополам получается интересней. Сигналка, да просто проехала полиция рядом, поэтому вот так вот. Так. Okay, let's try to check out our schedule maybe, or maybe try to play shooting range. What just don't know what you are, what do you want? Just please write me, and we will go on. Okay, I will check our schedule and will explain what do we have and what we are working on. Next release will be Carl Gustav SMG, then I think it will be a FNFNC with burst mod. Then it will be FN model 1903 pistol and PB silent pistol as well. We are also I think the mass will be delayed because we just finishing the 3D model, but FN Cal is near to be released. We already have animations and we're just waiting for textures. What is interesting here, R7 survival rifle is always also in a good condition, and I think we will release it much earlier than expected. We are finishing animation for this machine gun M240B. What else? We have a lot of models, but our animation is in progress. I think we will reschedule a lot of models, but the main thing that we already released the tank, and that is good because we are not. We will still fix some issues with the tank, if they will be critical or not. If it will not be critical, we will just we'll collect them and then fix. Берета 160 будет еще не скоро. Поэтому это точно, я просто знаю, что пока что еще не анимировали. Скоро будет Карл Густав, FNFNC, FN модель 1903, ПБ будет достаточно скоро, ФНК будет скоро, R7 будет тоже скоро, М240Б будет достаточно скоро. Будут, возможно, некоторые модели, которые вы не видели, которые не анонсированы, так может быть. Ультимакс тоже будет достаточно скоро. Думаю, что раньше, чем он запланирован. Так получается, что не все получается делать именно вовремя и по плану, но будем стараться. Okay, let's go to Glock 19 and check how it works. So, where is it? It was somewhere like here. Let's check it. Okay, some models have old animation. Yes, it's true, and I'll explain. We just don't have
time to fix all of the model. It concerns mostly the animation of full after fire, fire of the full after mod, because previously we didn't have animation control system like this, so there was no the slider and we couldn't control the animation. And our system was full auto was simplified, and usually bolt or hammer was catching after the mechanism stopped. Now we have true animation of full auto. The only thing we can't fire, we can fire minimum 2 rounds. That is why animation now is true, but we have some restrictions. So okay, let's check Glock and how it functions. Police today is very loud. Maybe I will close the window later. Так, давайте с Глоком. Не, с форта не надо стрелять. 416 постараемся сделать быстрее. Там, в принципе, по 416 как есть очень небольшой нюанс по поводу расположения автоматического шептала. Всего лишь навсего, только вот как бы. И в 417 это два момента, которые нам нужно будет уточнить. В принципе, будем форсировать. Нет, не за мной. Вот. Форсировать будем разработку, потому что 416 и 17 хотят многие, и ну, очень популярные модели, мы постараемся выпустить. Okay, let's talk about Glock 19. What is interesting here is that it's pre-cocked, and it works like with double action, because when we press the trigger, we cocking the striker. Also, there are several safety features here. One safety feature is here, so if we do not press this secondary trigger piece, we just will not be able to press the trigger at all and cock and fire. So we should press this. It's a trigger safety, okay, lever. Then we cock the striker. When we cock the striker, this surface is angled, you see, and the trigger bar will go down. And we cock the striker, and as soon as the trigger bar will be disconnected from the firing pin, and striker at all, so it will strike the cartridge, and the slide moves back. It moves back with the barrel because it locked here. It is locked with the barrel, so it moves back. But we should know about disconnecting feature. So on the slide there is a special groove here and a disconnector. It will be pushed out, and it will not hold the trigger bar longer. And it disconnected. What reason? The reason is that we have to catch the striker when the slide, before the slide will start going forward. So disconnecting is down here. Теперь на русском то же самое объясню. Ну, в принципе, да. Есть тут предохранитель на спусковом крючке, есть предохранитель, который мы называем тягой спускового крючка. Вот. При нажатии что происходит? Сама система работает с полувзвода, то есть он как бы боек не взведен, но и не, ну, как на полувзведен. То есть пружина немного все-таки напряжена, но не сильно, с полувзвода. Поэтому мы взводим ударник. Тут есть угловая поверхность, и чем сильнее мы нажимаем и дальше двигается спусковая тяга спускового крючка, она опускается ниже. Как только она размыкается с ударником, ударник под напряжением пружины бьет по капсулю, происходит воспламенение, выстрел, пуля улетает вперед, а затвор, он сцеплен со стволом.
Вот на вот эту вот часть. Тут есть скос. У нас она опускается. Эта анимация достаточно старая, и поэтому не так детально. Она должна двигаться вместе с стволом назад. Упереться вот сюда, в этот скос. И ствол должен опускаться вниз, после того, как он разомкнется вот в этой части. Затворная рама пойдет назад. В затворной раме есть специальный выступ для коннектора. Коннектор отогнется и освободит тягу спускового крючка. Это нужно для того, чтобы во время подачи патрона и движения затворной рамы вперед тяга спускового крючка словила ударник. Для того, чтобы он оказался на полувзводе опять. То есть он немного взводится, можно посмотреть. Сейчас он не взведен, а вот здесь сейчас будет расстояние увеличиться немного. Вот, можно посмотреть, как он взводится. Это полувзвод. Соответственно, вот так вот. Okay, if you have any questions, yes, we have a stream. Да, у нас есть стрим на ютубе, я просто путаюсь на двух языках. На ютубе можно посмотреть, можно на твиче посмотреть, можно посмотреть еще и в стиме напрямую, там туда тоже идет трансляция. Можно зайти на наш комьюнити и в стиме смотреть трансляцию. Так, давайте. Если есть вопросы, пишите. Я по глоку рассказал. Если кому еще что-то интересно, можно посмотреть другие модели. Мне очень нравятся исторические модели. Там много, как бы сказать, ну это нормально, когда во время, ну как рассказать, сформулировать правильно. Я думаю, что когда мы начали заниматься этим проектом, мы не так много знали. И очень много начали узнавать по мере того, как начали интегрировать исторические модели. Мы очень много обнаружили заимствований у конструкторов, разных конструкций, разных механизмов между собой. И таким образом могли просмотреть эволюцию и как развивалась, как создавали патроны, боеприпасы, как развивались разные узлы, как автоматический УСМ, ударно-спусковой механизм, ударникового типа, молоткового типа, ну, куркового типа, или там механизмы подачи и так далее, запирания. Это все очень интересно, поэтому очень нам нравится делать исторические модели. Okay, I will explain in English that we will like very much to integrate historical models as well, because we can in such way check the process of development, and we can see how do different engineers borrowed from each other different mechanisms and try to implement them, to try to make them better, to make some innovations, and that is why we like very much the historical models as well. So if you have any questions, we can check anything and to see. Okay, on the striker fire assault rifle, I know from game is assault rifle striker, not the only. Let's check. VZ 68, yes, it's striker, but also we have ASWAL, that is ASWAL, and also VSS Winter's. It's also strike assault rifles which use the strike system. Let's check it. It's also very interesting. Yeah, this one, you see that this also uses striker. Also, I think not only Abakan, AN-94 also uses striker system. I will show you. So there is a firing pin, but there is no hammer here, so it's striker.
It's hammer, it's called hammer from Russian, but it works and serves like a striker. So let's check also the... Hello guys, hello for all new visitors. If you... you don't know maybe, but if you will participate today in our competition, just submit any high score. You will get 5 credits, as I announced. Okay, what is it? Yeah, that's it. So this also uses striker system. This is also a assault rifle. So what is it? The same here. So there is a bolt with a firing pin, but there is no any hammer here. It works with a striker system. So you see. Oh, it's very complex because this striker is moved from left to right, if I'm not mistaken. Yes, because this groove here on the hammer, it's a striker itself. So it also should lock or unlock from here. You see. So this system is very complex. It's very interesting to study and to learn how it works. So, by the way, I released a special movie about this promo movie. You may find it on YouTube. Striker fired system. What makes them safe if drop? It's a good question. It's a good question, I think. Because we should check here, and there is only one safety here, if I'm not mistaken. Oh, I should turn on my cooler system because my notebook, oh, it's very hot, so I forgot about it. So you may experience some issues. I think it will go better a little bit later, so wait a minute please. It's a good question about the safety of the striker system, but I can see anywhere here something like Glock system safety, where you should unlock safety lever when you press the trigger. There is a common safety here. Let's try to activate it. And what does it do? This, if I'm not mistaken, it blocks the feeding. No? Yes, it blocks the feeding itself. And that means that this safety blocks also the whole no, it doesn't blocks any striker system here, because it only blocks the bolt carrier, bolt support, but it's bolt carrier because it's connected here, and it blocks also the it also blocks the mechanism of the unlocking here of the striker of the sear and trigger group. So it's a good question about striker mechanisms. Планируем ли мы Desert Tech MDR? Все, что мы планируем, можно посмотреть вот здесь. Это все, что попадает в голосование, будет сделано. Мы не берем в голосование, если у нас нет достаточно материала сделать 3D-модель. Поэтому не все, что попадает к нам из заявок, попадает в голосование, а приблизительный график выхода модели, он здесь. И вот здесь все, что мы планируем. Давайте посмотрим по поводу предохранительной системы. Очень хороший вопрос, кстати. По поводу, вот в Глоке есть ударниковая система, то там есть дополнительный предохранитель, а в некоторых автоматах тоже есть ударниковая система. Какие предохранители там?
will you take Chinese gun into this app? Well, it's a question from the Facebook. We want to take, and I think it's possible. It will be possible to create QBZ-95. We have a lot of reference to build a 3D model, but still there are some group of parts which we don't have enough reference to build. That is why I don't want to take it in the vote section and to care about production of it, because as now we have several models with some problems and they just go back to the release date. We just delay the production about them because we can't find enough references. But okay, what is this with the safety of this striker system? So same here, I can see any additional safety feature. Let's check how safety works here. Safety, it blocks the sear, but I think it blocks the sear, and I'm not sure that it will be enough. It blocks the sear, it blocks the disconnector also, but sear can go down. For example, if somebody will drop the weapon, the sear can go down. It will be possible to fire in such case. So I don't think it's good safety mechanism. It's a good question about permission from manufacturer. As soon as we find and build the model based on the open source references, we don't need it, because we feature animation, textures and 3D model and not trademark. But a lot of some of manufacturers, they work with us also, so no, that is the answer is like that. Okay, if you want to disassemble any other model, I just have to care about our competition and what is the time now, because just want to explain one more time. If you will take part in today's competition, which will start in 5 minutes, you will get, without any result, you will get 5 credits for free. Еще раз напоминаю, все, кто будет участвовать сегодня в соревновании, просто участвовать, даже не побеждая, получит 5 кредитов бесплатно. Интересно просто, насколько будет интересно пользователям получить, заработать кредиты. Потому что у нас есть группа участников, которые всегда приходят и участвуют. По стрельбищам у нас были совершенно новые, в прошлый раз был тоже соревнование по стрельбищу, и были новые люди в соревновании, новые победители. Поэтому будет интересно, как сегодня будет у нас обстоять дела. Кстати, давайте я проверю, что у нас с системой, которая будет собирать результаты. So one more time, just want you to remind that if you want to win 5 credits today, just take part in our competition with shooting range, Glock shooting range. You just have to submit any high score during 30 minutes, which will start in 4 minutes from now. So I will announce when we start our competition, and you just have to submit any high score. Don't need to win, and we will check what will happen. Okay, I just want to check if everything is okay with our servers. Yes, already everything works correctly. So we already have about 22 competitors, and I can give you a list from of the countries which are represented here in the list. It is Belarus, Poland, South Korea, France, Russia, Czechoslovakia, Argentina, Finland, Brazil, United States, Germany,
Sweden and Great Britain. So go and represent your country in our today's competition, and you will win, for sure you'll win 5 credits today. All winners, they will get additional prizes, credits, as we planned. Так, давайте теперь еще раз на русском. PSS Gun, давайте. How do you submit a score? To submit high score, you just have to play and win. Not win, just play any stage of their Glock shooting range and complete it. When you will complete it and go out of the shooting range, you will see the screen that you got blah 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 points. It will mean that you submitted your high score on a server. How to enter? You just have to play Glock shooting range. On Steam, it's very important that all high scores are collected only under the Steam platform. It's important because we do not care about all others. You can play a standalone version, you can play Android, iOS version, nothing will happen. Only Steam version will be counted. И еще раз напоминаю, что мы начинаем через 1 минуту. Если вы хотите бесплатно получить 5 кредитов, нужно хоть какой-либо рекорд как бы запостить на сервер в течение получаса, любой рекорд, но очень важно это сделать это в Steam версии. Только в Steam версии это будет учитываться. Мы не считаем больше какие-либо другие платформы. Просто есть у нас standalone, это как бы отдельная ПК-версия, она не учитывается, ни Android, ни Glock 19, где он? Вот он. Вот мы сейчас зайдем, поиграем немножко. Вот достаточно сыграть какой-либо режим, закрыть его, и все, этого будет достаточно. Все, уже можно играть, уже будут учитываться ваши рекорды, поэтому, пожалуйста. А мы сейчас сыграем какой-нибудь. Напоминаю, что есть настройки инвертированной мыши. Я, кстати, сейчас уже переучился, а раньше играл только с инвертированной мышью. Нет, раньше забыл уже. А раньше только с инвертированной играл. Я сильно не спешу. Ну все, этого достаточно. It's enough to submit your high score. You just have to go out, go out of the high score, and this is you could see that I already submitted. I unlocked achievement and experience early. Oh, my daily place is not so high. Okay, so it's enough to submit your high score. Let's try to play. I like one of the mod like this. No, not this. I will escape. I like this one. No, it's not in a Glock, if I'm not mistaken. That's it. Where is my favorite one? I'm not... Ah, this is my favorite one. Ah, I missed one time. My sensitivity is not enough. We'll try to do it one more time.
It's not so nice. I missed one time, but my mouse sensitivity is not so good. Okay. I think it's good. But it's enough to submit high score anyway and to take part in our competition. By the way, I will check now. Do we have any new users? Yes, we have a lot of a lot of users. That's good. We have also some Ukrainian guys added, Turkish guy. Then I see there from guy from Swiss added to our competition. I just want to win some credits. That's good. Okay, guys. Okay, it started. If you want to take part in it, don't hesitate to submit any high score to practice your shooting on just to win 5 credits. I want to check if I have any questions from Facebook users. No, I don't have. It's okay. So if you guys want to ask me anything, if not, let's go and check some interesting design. What I like this model very much because it looks very interesting with the special shader. Hope and I plan we will release it in 1-2 days because I already checked all animations and added some features. For example, additional safety feature when it's loaded, but you are there is a safety feature which prevent random fire from dropping because it fires from an open bolt. And for example, if you have bolt closed but inserted magazine with loaded magazine inserted, and you'll drop it, there is a possibility when it will fire. There is a special safety in those. I've already added it. You may lock the bolt with a charging handle, and now it works. Yes, tank. We have some kind of an idea to release virtual reality support and release special application for tank because it looks very interesting, and I was in a testing mode. I already checked it with virtual reality and it was fantastic for me. I didn't expect such tank, and maybe it will be interesting to go and to check what is inside. So let's do it. We'll try to release it. Okay, let's check this revolver. Давайте немножко на русском тоже поговорю. Давайте посмотрим на револьвер. Что тут интересного? В этом револьвере мне очень нравится, как он сделан внутри, как проанимирован, и точность деталей, как часовой механизм. То есть настолько точно все, и одновременно работают очень много действий. Происходит взаимодействие и так далее. Во-первых, у него есть предохранитель от падения случайного. Вот этот предохранитель, вот хаммер-блок. То есть мы пока его не отведем, просто молоток будет бить по нему и по раме, соответственно, и поэтому не ударит по бойку. Самовзводом он работает, но самовзводом, сколько я пробовал стрелять из револьвера самовзводом, тяжеловато, потому что вот эту пружину завести, можно это все, и практика позволяет так делать, но напряжение на руки, на пальцы большое очень. Так вот, получается, при взведении мы зацепляемся за вот этот нос курка, начинаем взводить его, отходит. Мало того, еще тут есть предохранитель, вот какой. Вот, смотрите. Что получается? Молоток лежит на вот этом предохранителе. И его нужно отвести для того, чтобы молоток мог ударить дальше. Соответственно, мы убираем вот этот предохранитель, убираем вот этот предохранитель, убираем предохранитель, который
вернее, блокиратор вращения цилиндра. И это все происходит одновременно. Вот так вот. И взводим. Соответственно, вот здесь вот разблокируется цилиндр, для того, чтобы он мог вращаться. Он вращается сразу же. Приводится вращение. На английском называется это рука. На русском не помню, честно. Вот. Блокиратор уходит вниз. Взводится. И вот этот вот предохранитель тоже уходит, отходит. После того, как вот в этой части мы размыкаемся. Вот так. Здесь происходит что? Здесь происходит интересное. Здесь вот эта часть, вот этот вот блокиратор цилиндра, он должен отработать только какую-то, ну, то есть в самом начале, для того, чтобы цилиндр мог вращаться. Поэтому мы очень часто видим вот здесь вот характерную царапину на всех цилиндрах. Потому что потом он срывается, этот блокиратор, и царапает, ждет посадочного места своего. Вот он сейчас сорвется и идет вверх. Вот он будет ждать, ждать, для того, чтобы, не дай бог, ну, для того, чтобы выровнять цилиндр напротив ствола. Вот, смотрите. Вот он заблокировался. Вот, небольшие баги в анимации. Очень странно, почему. Глок 19, функцию разреза. Вообще Глок, конечно, было бы неплохо перемоделировать. Он старенький очень. Там, по-моему, есть какая-то функция разреза. The revolver double action. Yeah, this revolver features double action and single action as well. So we can go and cock it. What will it do? When we pull the hammer, and hammer will affect the trigger. You may see it, and there is a special small notch here. It is this one. And now it's in the cocked position. Поэтому, когда он взведен, он удерживается на очень-очень небольшом зацепе. И, соответственно, для того, чтобы выстрелить в таком положении, усилия практически не нужно. То есть там это все делается очень небольшим усилием. В планах АЦР Bushmaster мы его давно очень хотели сделать, но мы не могли найти достаточно материалов. Недавно, кстати, написал человек, что у него есть такой у себя прям, ну, как бы он владеет Bushmaster'ом АЦР и хотел бы, чтобы мы его сделали, потому что он не знает, как его разбирать. Я на что предложил ему разобрать и делать для нас фотографии, для того, чтобы мы могли его сделать. Не знаю, что он ответит. So I just told that one guy asked if we have in our schedule to create such kind of assault rifle with ACR Bushmaster. So I explained that we don't have enough references, but we want it. We started to collect some references about such assault rifle maybe 5 years ago, and we still don't have. But several days ago, one guy wrote us that, guys, I have a Bushmaster ACR and I want to disassemble it, but I don't have enough skills. So are you going to release it soon? Because I want to use your program as a tool to help me. And I answered that we don't have, but if you will, we don't have such plans because we don't have enough references. And if you will disassemble it and make pictures for us, maybe we will be able to do it. So so for now we can't.
What interesting in this revolver, I like it very much because we have a lot of options to change the barrel. So let's try to do it. I will turn off the slow motion, and we check there is a safety feature. Here is a small one. It looks very interesting also. This barrel, and we have alternative compensator for it. If I'm not mistaken, according to the manual, this compensator is for another type of cartridges. Если есть патенты, то можно посмотреть. Мы делали по патентам М134 миниган, и очень получилось неплохо. Ну, конечно, не детально, но в общем очень интересно. What I like also the hunter barrel. It looks safe, and let's try to apply it and check. Also, I like very much the lookQ feature. And okay, let's apply a hunter barrel, some safety feature. Yes, it looks fantastic. I like it. The only thing, we don't have alternative compensator with it, but we can apply the bipod, and we can apply optic scope here. So now we have some kind of rifle. Let's go and hunt. We don't have a feature here. Okay. And what about the key, lookQ? I like it also. We can check how it works with the X-ray mode. Let's go and check it. What will it do? Oh, it blocks. What it does, it blocks. Let's check. I think it blocks the hammer. Yes, there is. Maybe this one. Yes, yeah, this should work, but I'm not sure it works correctly. Let's try and do it. I will turn off the X-ray mode and this, and check animation one more time. No, it's worked correctly. There is a groove here, you may see, and this part is locking the hammer. And if it should work also with the cocked hammer. Let's check it. Let's cock the hammer and try to lock. Yes, it works also. And if you will try to shoot, it will be catched by this notch here. The hammer will be catched, so it works correctly. Если есть какие-то наработки, можно не ВКонтакте, можно вкинуть прямо нам на почту, я сейчас напишу почту. Можно вот на эту почту скинуть. Нам будет просто легче, мы добавим чертежи и материалы в копилку, и, соответственно, мы будем знать, когда что можно сделать. Ну вот сюда на почту можно сбросить. Let's check. Maybe somebody from Facebook want to. Yes, thank you for hard working. We have the best app for studying. Yes, we're trying to make this program as well as a learning tool. So trying to make precise animations and work to show how it works. One of our first revolvers, if I'm not mistaken, it was a Colt. Python. Yes, Python. But this was one of the first revolver we created, and you may see the quality is not so good.
and also it was very hard to make animation for it because we had no enough experience to make it work correctly, and the geometry is very polygonal, you may see, and now I think we can do better, much better. We fixed several times the animation for this, but still features some issues. It works, it shows how it should be, but still not so precise as we would like to do. It was very difficult to make double action and single action revolvers, and this maiden weapon was created also much time ago, but we didn't implement the feature with the double calibrate features, some inserts here, and it is possible to fire with a secondary firing pin to make it it can fire rim shot cartridges. But I remember the first time we created those animations, the main issue was to find those axes correct with the geometry to work all these pieces together, so the trigger and the hammer axis should be pointed correctly, and this geometry should work on that axis. It was very hard to make it work with the double action and single action as well. Что и где нужно, чтобы запустить, чтобы или кредиты получить. Для этого нужно зайти в Steam-версию, загрузить стрельбище по Глоку 19. Еще есть 10 минут, чтобы это сделать. И сыграть какую-нибудь игру, чтобы отправить результат, закончить ее, любую из 4 игр. Закончить ее, а потом выйти, чтобы отобразилось окошко с полученными очками. Все, но это надо сделать на Steam обязательно. И еще есть 10 минут, чтобы это сделать. Я смотрю на часы. Revolver out of the box, maybe, but it's I like the cold Python as well, because you may see the cold Python we created it and featured some additional accessories for this cold, because we liked this as well. But when we created, we had the limitation of the polygons, very low, high limitation, and for low performance devices, and we couldn't create very precise model. So we have here a feature of 3 or 4 barrels, if I'm not mistaken. Let's check it. And this one. Yes, I like this one very much. So we also have feature of different grips here. So this is a rubber grip, and if not mistaken, we have a scope support. Yes, so we will like this also, this good model, but still it's pretty old. And if you compare the quality of the cold this one, the cold Python, and the latest revolvers, you will see the difference. And to see the Mars automatic pistol. First of all, you should know that automatic pistol, it doesn't connect it anyway with full auto firing mode, because 100 years ago automatic it was just in meaning that you don't have to retract, and all system worked automatically, and it cocked automatically and feed automatically. Yes, hello, I know you. Yes, have access to that account, and I usually respond and talking with you in Steam, so I know your name, nickname, and remember you. So
what is very interesting, if I'm not mistaken, it was not in mass productions, only prototypes were released, so, but maybe, I don't remember how many, but not more than 10. It's not the same like a jackhammer, only 3 prototypes were released, but that's very interesting. It's a pity a little bit that we couldn't reproduce full mechanism, because what is interesting that till you release the trigger, it will stay with open bolt and without feeded cartridge inside. So let's try to check how it works. So it fires, the bolt and the barrel goes back. You can see a lot of springs here, springs for the bolt and for the barrel, until we, you may see, so till we will press the trigger and hold it, it will stay in such position. So bullet, the cartridge spent case will go out, will fly away, and we will be able to see the ready to feed the cartridge, new cartridge, and open bolt here with the cocked hammer. So it's pretty interesting. Then we will release the trigger, and you may see it's necessary to unlock this disconnector. It will stop blocking this bolt, and bolt will go under the pressure tension of those springs, will go forward and will lock then. And if I'm not mistaken, it will not be possible to for cases go up here, so we have to wait. It's possible have some small issues in the animation of the Mars pistol, but it's very close to its original function. But we've checked several manuals, several articles from old books and journals, magazines. So to recreate this animation and these models was very difficult. Like a shotgun. Модели MP5. Вообще, да, планируем, если получится, сделаем, конечно, MP5 и M60. Потому что, да, они, конечно, сейчас... Мы, если вы заметили, если вы можете проследить первые модели, они практически все в центре, в начале. То есть мы Colt переделывали. Хотя Colt еще было бы неплохо внутри переделать. Берету переделали, Тек-9 переделали. Доработали Деринджер, переделали полностью Калашников, переделывали УЗИ, переделали Desert Eagle, ЗИГ переделали какой-то, ЗИГ П-228 переделали. Поэтому мы как бы много уже чего переделали, из старых моделей уже, ну как бы они все постоянно стареют, то есть... Люгер, ну, надо уже, наверное, модель 20 переделывать, но только разве что после, если спонсоры будут таких переделок, тогда мы сможем, конечно, такое воплощать. We still have 3 minutes, and if you want to win 5 credits, you just have to submit any high score. But in 3 minutes we will find out who is the winner today's shooting range competition, and we also will be able to give away our 5 credits prizes today for everyone who took part in our competition. Да, количество моделей растет, и
Посмотрим. Думаю, что мы еще будем, ну, в планах еще продолжать и продолжать поддержку программ, потому что есть еще очень много интересных систем, много интересных моделей, и исторических, и по странам мы не закрыты, очень многие страны не закрыты. Давайте посмотрим, что у нас есть в каталоге. В каталоге мы можем смотреть по странам. У нас нет Польши, у нас нет Китая до сих пор. Японские модели, у нас еще пулемет есть, мы не выпустили. Будет Сингапур, между прочим, очень скоро. Надеемся, что скоро. Сейчас покажу, что именно. Будет пулемет Ultimax. Вот этот вот. Это было бы... Он очень технологичный. Очень много аккуратно сделанных деталей и механизмиков. Мы уже просто его разбирали. Единственное, что там будет обычный магазин. Не будет такой вот, как сейчас на картинке. Yes, the jackhammer is very interesting mechanism. It's with the barrel which goes forward as under the tension of the gases. So it's very strange, and those movements, the forward movement of the jackhammer's barrel, it makes all mechanism works well. And also it was very difficult to find out how full auto and semi-auto works, but we did it, and you may check how it works. The limitation of the trigger traveling makes sense, and you may check it in the program. So we will finish our competition. Okay, let it be one more minute, and we will submit a request on the server, and we'll find out who is the winner today. Let it be one more minute, so we will grab... I just don't want to miss all those high scores which user submitted at the start, maybe a minute or seconds before, and so on. So let it be, and then I will give away your credits, and we'll find winners, and we'll go back to continue with production of our new model. I hope we will release it in 1-2 days, so stay with us, follow our Facebook, has Steam community, Android application, has special announcement system, so you will see the message when we will release the model. Also check email. We will make some newsletter soon. Okay, I think it's time to find out who win today. Oh, that's good. We have a lot of players today. So, okay, I think the first place the first place is a Russian guy. And I will write down the winners. The first place is a guy with the nickname Mr. Becker from Russia. The second place from the guy from the United States. Okay, let it be. I still can't pronounce his nickname correctly. This one, the third guy from the Splashlet. I don't know which country he's representing now. So the fourth is wow, the new guy, completely new nickname. Congratulations, Fault Frederick. I don't remember if he did play before. And 5, there's a guy from Russia with a nickname Distinguish Pison. So those guys are winners, and we have about 40 guys who submitted their high scores, and I just will go, and it will take about maybe 15 minutes to go to the accounts of all those guys and to
to give them some credits. Okay, I will write. I will will announce their nicknames. This is Mr. Pecker, Massachusetts Guy, Splash, Fold Frederick, Distinguished Python, Danish from Ukraine, Sky Knight from Korea, Spanish Guy, K. Cherov, Knudsen, Terminator from the Argentina, Ratibor. Okay, I will not read some nicknames. Okay, 40 guys, I think it's not so good because to read all of them, because I will stuck on their names and surnames. Some of them Russian guys, they just are not so good. Not typical fight, because one Fold Frederick, I don't remember that he took part in our competitions previously. Okay, guys, if you don't have any questions, I just have to go and to give away credits for all those guys. That it will take some time, because to enter every account and to do it, I will stop my streaming for today. I hope next week we will discuss our latest released model. It will be M45 SMG. And okay, guys, I don't see any new questions. If you have any questions, you may find in the comments somewhere. There is an email which we will check and may give you respond. And yeah, see ya, guys. Thank you. Also, you may just go to nobleempire.com and we have a contact form. Just go and write there. We will answer you also. So, hope we will meet next week. Bye bye.